aje wase, naitwa Victor Gatobu. Hapa hivi niko na wanyama wawili, macheki. Kuna yule mnyama pale, alafu kuna huyo mnyama hapa. Sasa naona tutachukua huyu, tuende naye mpaka Isinya. Sawa, tushia wase. Tushia. Ni wapi dere? Hapa ni Masai Lodge. Hapa ndo kuna manganya. Hii ni gani? Superman. Minions. Superman, Minions. Ukidrive gari ka Nairobi, unafaa tu kurespect vitu mbili: matatu na nduthi. Bodaboda na matatu, si wa respect. Matatu unachikia wala wako mbele, wawili respect them. Rongai madness. Utachunga tu hizo nduzi. Hapa ni Ongata Rongai. Hii market inaitwaje? Ni Kware market ama ni Rongai market? Hapa ni Kware. Utaingia hapo Total. Si unaona the sign Total, but kuna madhri hapo. Kuna madhri imesimama, enda tu mbele alafu Ongata Total Ongata Rongai. Wait, hiyo donkey imewekwa tai. Hiyo donkey nani ameiweka tai? Unakunywa 2K. Umse anakunywa like 20K. Alafu hiyo pump ya Total ni fast. Unacheki already shafika 2K. Almost. Hii gari unaweka ngiri mbili naenda 3 bars. Noma sana. Sasa ndo tunaelekea Nkoroi. Alafu ndo tuende Kiseria. Alafu tuchukue njia Isinya. Kuna kasi 200 compressor hapo mbele. TS 550. Hii ni C180. Ya Kibe ni S550 my friend. Hii ni huwezi compare S550 na C. Hii ni C class. Kibe ni S class boss. Alafu usikaribie hiyo lori sana, inaweza shindwa kuchange gear hapo hivyo.
Nipe tu space. Hapa ni Rimpa. Naenda haraka sana. Hapa ni tempting. Hauna breaks. Na tunaingia Kiseria. Hapa kuna kuangana kadip fulani. Kuna kamteremka. Hapo utaenda very carefully. But haikai kama ni depression. Haikai. Alafu pia kuwa enda slower than that, very slow. Juu unaona hiyo space, ukikanyaga nje umeanguka. Enda pole pole. Ukisha kanyaga nje hapa ni hivyo umeenda. Unaona vile, unaona hapa side vile ni steep. Bado ni too fast. Hiyo ni gari. Kiserian. Slow down, utasimama quick mat. But pia kuna kuangana madhri hapa. Kuna stage hapo on the right. So before you turn right pia utakuwa very very careful. Tunaingia hapa kwa shop. Kiseria. Stream of monster to that. So currently tuko Kiserian. Tumepatana hapa na slow mover. Ameamua hakuna haraka. Let's go. Alafu ingia highway to Isinya, Kiserian to Isinya highway. Actually this is one of the best roads in Kenya in terms of signage. Hii barabara hakuna hata sign moja imetolewa. So ukienda ukisoma hizo road signs uko sorted. Enda tu ukisoma road signs utafika fiti. Pedestrian crossing nasoma zote. Pedestrian crossing tena lakini ni ya blue. Ni mbili. Hii inamaanisha iko na bump. Barabara ya Kiserian kwenda Isinya hakuna gari. Like hakuna matatu. No overtaking. Oletepes. Bonjour. Slow down tafadhali. Hiyo bump ni mbaya. Wow. Hakuna bump mbaya kama iko hii barabara. So how many kilometers to Isinya? 28. Hey, ilikuwa hivyo refu.
Hapa ndio halfway. Ololoi Kitosh. Halfway to Isinya, I think. So 16 kilometers to Isinya. Remember even when the Athletic played City the previous season. For once from the Can you reduce your radio? Alafu unacheki hiyo barabara yenye inaenda left hapo mbele. Inaenda Kenya School of Flying. Yeah. So ukienda hapa mbele kuna air park inaitwa Ololoi Kitosh. Yeah, that one. Ololoi Kitosh Air Park. Hapo the only way unaweza ishi hapa ni kama uko na ndege. Ukishanunua ndege ndio unaishi hapo buda. Hii road sign inamaanisha? Cattle. I think it's domestic animals. Unaona kutoka hapa hadi Isinya barabara ni straight na ina bump. Straight na ina bump. Tukijaribu kenye umefanya utashtuka. Utapata na Mbappe tukirudi. Zaidi kipa ameumia. Benzema yuko. Marcelo is the main striker. Imoka Madrid utakipita. It's gonna be. I think nahovia mbaya. Entering Isinya. Usijaribu hapa hivyo kenye unafikiria. Usijaribu. If you send Amrabat, is coming to Trafford. Welcome to Isinya. So hiyo barabara tunaenda ni A104. 104. On the left inaenda Athi River, on the right inaenda Namanga, which is Tanzania, Kenya-Tanzania border. So hapa ni Isinya.